Now the starting group for the visitors. Elevates and detonates the one-hand stuff. Picture perfect. Into the lane. Oh, and makes it with the kiss. Πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Basket League. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Paok εδώ στην Αθήνα. 2-4 μπροστά η ΑΕΚ. Where was the defense on that play? To me, that's a complete lack of communication on that side of the ball. These guys need to be talking to each other. Για τρεις, θα το κάνει. Όχι, άστοχο. Oh, can't get it. Misses his first attempt. A minute 4 left in the first quarter here. Down low, Nunley, and he lays it up and in. Nunley's gotten his second bucket on the night. Attacking in the painted area. Clearly that was their game plan coming in. From deep three-point land, Nunley pulls it in. Oh, what a performance offensively. They're really rolling at that end. Excellent game plan. He can really read the floor. Precision pass in rhythm. And we're about a minute and a half into the first quarter. There's the triple. Knocks down the triple. He's consistent from out there, especially when you give him that kind of room. Here's Nunley. Pass to Kuzminskas. 20 seconds left to play in the first. 6 on the shot clock. Here's Clavel. And he banks in the layup. Good decision making. Scopes the situation, puts the pass right on the mark. Here's Jones. And the dunk by Jones. And a solid pick to free him up for the dunk. Boy, the timing there couldn't be any better. The execution was simply flawless. That, ladies and gentlemen, is how you run that play. So, at the end of one quarter of play, still a close game. They lead by 3. And close game underway so far. We'll see if either of these teams can jump out ahead in this second quarter. And from what we've seen here from the home team, what's your take so far? It's all about the strong inside-out game in the first period. It really helped them get some clean looks down low. It is great when you can get that established early because to me it opens up every other aspect of your game. Oh, he tries a 3. The shot that time not on target. Pass to Omarui. Allen outside. Let's go with a 3. Για λίγο. Takes the 3. Keeps it alive. Controls the rebound and the putback. Gray's got his first bucket in this one. That's 10 straight points they've given up in the painted area. Out left to the wing. Here's more. And the three-pointer goes. Boy, what a sweet pass. That one on time and on target. Just over a minute has passed here in the second quarter. Hey, puts up a 3. That shot, no good. And here's Allen. Fires the 3. Oh, clanks that one. He's 0 for 1 to start. First team foul. Substitution on the court. A minute and a half gone in the second quarter. To the middle. And the basket by Clavel. Clavel's got his second basket on the night. Terrific design and execution, leading to an opportunity right at the rim. The 3 gets it to go. That makes him 2 for 3 in this game. Here's Nunley. No good on the
buzzer beater. And a pretty tightly contested game here as we end the first half. Up one. Stay with us, folks. We'll be back just after halftime to get the third quarter started. Come one, come all. The 2K halftime is here, and so's our breakdown of the upcoming schedule. Let's check it out. You take a look at the visitors. Like most teams right now, they're optimistic. We'll see how they handle the first couple of games. Yeah, everyone starts. Yeah, they're attacking the paint and forcing the issue. Yeah, those boys are nasty and physical. A couple of times, I thought the defender was going. Thanks for tuning in. And we've got second half action for you. Thus far, a pretty evenly contested game. On the take. And no good. Had a chance to take the lead. Here's Lavelle. Pass to Nunley. From outside the arc. Nails it from beyond the arc. And it's 7 points here for Flash. Boy, you give this guy a half-decent look from distance, and he's gonna make you pay. Lavelle's gone 3 for 3 from the floor. Lets the three fly. The rebound by Lavelle. .110 left in the third quarter. 5 on the clock. Counted from distance. Coach is loving the ball movement. 1 minute left in the third quarter. Takes a three. Drills it from deep. Give him 8. Both teams are starting to find a rhythm here. And this is partly what the game has become, right? A matter of dueling three-point opportunities. And play stops. A whistle there on what looks like an illegal screen. The screener was leaning a bit right there. His feet may not have been planted. Pretty obvious call by the officials. You know, he's just leaning a little bit. You try to get away with it, but boy, the official all over it. The three is up. The rebound by Lavelle. Boy, still trying to get comfortable out. There right now. And a foul called on the way up. So he'll take 2 from the free throw line. Everyone in the building saw the obvious contact. No good on the free throw. He hits the second from the line. Third quarter here, over a minute and a half into it. Pass to Beverly. Launches it. Βάλτο βρε. To the wing, right side. Lets it go from deep. He drops it from range. Three-quarters of play and a close one here. They're up by 2. And time to step away quickly, but we'll...
And it's been a very competitive game so far as we get rolling here in quarter number 4. Oh, the drop pass, and he dunks it down. We've seen a lot of points tonight, but we've also seen a lot of poor defense as well. That's unacceptable. The hustle and focus on that end is not there for either side. Boy, when you're trying to make up ground, every shot counts. You have got to be selective. Tosses it up. In tight and got what he wanted. Another shot right in the lane. That's been their MO this evening. And that basket is good. Doesn't get much easier than that. That is nice work. 1:27 left in the game. Here's the bell. Can't hit it. Now here's Beverly. Now it's Jones. Shot clock at 6. Μέσα, μέσα. And he nails it. Big time shot, sending his teammates into a frenzy. I'll tell you, these guys have worked so hard together. Everyone pulling in the same direction. Beautiful to watch. For 3. With the tip. Push it. The putback. How about the activity? Άντε Ταϊρή. Pure effort. Άντε Ταϊρή, πάμε για το τρίποντο. Ταϊρή. Ταϊρή για 3. We've got a 9-second difference between the shot clock and game clock. Here's Nunley. Puts it up from 17. Δεν μπορούνε, δεν μπορούνε, δεν μπορούνε. Shoots a 3. Nope. Άντε Ταϊρή, τρέχα, τρέχα Ταϊρή. Greg, this is all about execution. Μέσα είναι, παράδοση πήγε. Ναι, 27 όλα. The home team calls timeout. Τεράστια Ταϊρή. For the win. Time expires. We're going to overtime. We'll get right back to the action when Παράταση, παράταση, παιδιά, παράταση. Paok πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Basketleague. Live και στο YouTube, εκεί που θα γίνει η κλήρωση τελευταίες μέρες για τα 5 δώρα πλέον, όχι 4-5. Πήραμε παράταση ένα μήνα. Η καφετιέρα, το παιχνίδι για το PlayStation 5 και τα 3 καπέλα με το λογότυπο του καναλιού. Δεν μπορούνε, δεν μπορούνε, δεν μπορούνε! And there's the screen from deep. Oh, he can't hit it. To take the lead. Μέσα είναι, μέσα είναι! Shot's no good. About 7 seconds separating the shot and game clocks. That's an important bucket. Now they have to guard the perimeter tight. No threes at all. Driving to the basket. The home team calls timeout. Ματσάρα, παιδιά, ματσάρα. Let's loose for 3. Oh, off target from downtown. Another tie. And we're going to have a second overtime. Πάμε να το τελειώσουμε. Μάγκες, πάμε να το τελειώσουμε. Πρώτη αγωνιστική για την Basketleague. Paok μέσα στην Αθήνα. Hey, can't stop now. We're ready for another Γεια σου, extra period. Κυριάκο. What a game of basketball this has been. Για το κάνω live και στο YouTube.
Είμαστε live και εδώ και στο YouTube. Ούρε! And the three misses. I'm not sure he expected to be that wide open and yet somehow comes away empty. To take the lead. Takes a three. Το έκανε! Άντε ρε! Άντε ρε! Shot clock and game clock separated by less than 6 seconds. Flushes it down with both hands. And they do have a foul to give if needed. Here's Jones. And this is so critical. They now have to Τελείωσε score κιόλας ρε, τελείωσε! I'll tell you, they'd better come up with some points on every possession from now on. Yeah, just trying to keep this game alive. Not a bad foul right there. And now they decide to Τι foul κάνεις τώρα intentionally. φάουλ? Second personal foul. Second team foul. At the line for two. And that hurts as he doesn't get the first one to fall. Trying to focus now for the second. And he does get the second one. And that makes it a 3-point lead. 17 seconds left in the second overtime. He launches. Πρέπει να μπει! Misses the three. And now Μην τον κάνετε φάουλ ρε, μην τον κάνετε φάουλ ρε! as possible. Third team foul. At the line for two. He hits the first one, and that gives him a 4-point cushion. So he goes 2 for 2 at the line, and it's a 5-point game. And that should do it. No miracle comeback tonight, but boy, what a game, fellas. And so the home crowd treated to a win. Double overtime games are so grueling, and after this one, Επόμενη αγωνιστική παίζουμε με την καρδίτσα, παιδιά. Here we go. And here is Jefferson. Now the starting group for the visitors. We've got the great Okoro out there with Jefferson, and it's Jefferson in at the three. Now here's Okoro. Can't hit the free throw line jumper. Beyond the arc. The shot goes in. First shot, first basket. And they don't want to get in a habit of giving him open Γεια σου, ρε Secret. from three. First quarter's feel, but not who you want to leave open. Here's Jefferson. And Okoro now top of the key. Outside Jefferson. Pass to Okoro. Clock at 6. Outside Jefferson. Shoots a three. He is hauled in by Beverly. And here's Jones. Now Beverly. The three. Buries the long-range jumper. Wow, check out that assist. That's a pair of teammates that are clearly on the same page. Outside for Jefferson. From deep. Nothing that time. He's 0 for 2. Pass to Beverly. And here's Jones. Covered by Okoro. And the ball goes out of bounds. Last touch by Γεια σου, Beverly. Espirito. Look, the Γεια σου, intentions Αντρικάη. were good. I like the unselfishness, but the execution. Μάγκες, πάμε και μια εγγραφή στο YouTube, εκεί που θα πληρώσουμε τα 5 δωράκια. Outside Jefferson. Έξερε, Always έξερε. going up for the alley-oop here. Here's the great. Defended by Αφού δεν μπορούνε τα παιδιά. That's good. And once he got to the 10, I think he was surprised to find Αντρικά, ευχαριστώ για το follow. Άμα θες κάνε ένα follow και στο YouTube, με το ίδιο το όνομα, που είμαστε live και εκεί. Beverly μέσα, 9-2 πάω μπροστά. Beverly's got 6 points. Here's the great, defended by Beverly. Here's the great, and the last shot at the buzzer doesn't go in for him. And we reach the end of the first quarter, up by 7. And
hope you've enjoyed the broadcast so far. Halfway through the first half in this one. Guys, what's your take on the team so far? Για τον Αλέν. Saw in that first quarter, they won their match. Τι θα κάνει ο Αλέν? Για 3, θα το δοκιμάσει. Look at the energy, the effort, defensively. They put it all out there in that opening quarter. The great out there with Washington. Πάω και είναι. And it's Ellis, and it's Estrada in at the point guard position. That's a real brain fade right there. A mental error that cost them a possession. Αντεντίμησα. Pass to Omoruyi, stolen by Washington. Έλα τώρα. Έλα τώρα. First team foul. Substitution on the court. Washington with the dunk. Yeah, he just punched the ticket on that one. That'll get the job done. Powerful two-hand jam. I tell you what, if he's got a few more of those in him, this thing will really start shrinking. Had the space there, but it's offline. 1:16 left in the first half of basketball. Jefferson with the three. That one's off. He starts the game with the miss. From past the arc. They get it again. Allen for three. Ρε Allen, αγόρι μου. Pass to Jefferson. 44 seconds left to play here in the second quarter. Three-pointer on the way. That one misses. 3 shots all come up empty. Moore against Jefferson. Lets it fly. His shot is good, making him a perfect 2 for 2 from the floor. That is what we talk about. Make the next pass. Fantastic feed. Pass to the great. 4 seconds separating the shot and game clocks. The tray. And that one is off. The drive by Allen. Basket counts. Allen's got his first 2 points of the night. Nice setup. Excellent team basketball. Fires from way outside. So we've reached the end of the first half of play. Up by 9. And we'll be back for the second half following the break. Keep it right here on 2K Sports. Ευτυχώς, μάγκες, ευτυχώς. Πάμε ρε Παοκάρα, πάμε ρε. Πού είσαι ρε Πετίνιο? Δεύτερη αγωνιστική Basketleague απέναντι στην Καρδίτσα παίζουμε. Πρώτη αγωνιστική χάσαμε με την ΑΕΚ, πήγαμε παράταση. Και τώρα παίζουμε με Καρδίτσα δεύτερη αγωνιστική. It certainly hasn't gone as planned for the visiting team. Άντε. And that is our PlayStation 5. Γεια σου Νίκο Κούρου, PlayStation 5. Στο PlayStation 4 δεν μπορείς να βάλεις το Basketleague. Δεν μπορείς δυστυχώς. Θα πρέπει μόνο σου ρε παιδί μου να κάνεις όλες τις ομάδες μία-μία. Γιατί μπήκα το ψάξα. Νομίζω κάτι Eurocup έχει, κάτι τέτοια περίεργα, ούτε καν Ευρωλίγκα. Ωρε, ταυτότητα του πήρα, ταυτότητα! Μέσα. And they're passing the ball very crisply here. Pass to the great. Or the three. Good on the triple. And that's how you move the ball, putting the defense in a really tough spot. 1:16 left to play here in the third. Beverly for three. Άντε ρε Beverly, αγόρι μου. Jefferson with it. Είναι παιχνιδάρα. Here's the great. Connects from three-point range. The great's got 6 in the quarter. And just no excuse, guys, for leaving a shooter like him open beyond the arc. Jones for three. No good on that one. 46 seconds left to play in the third. And the basket by the great. And it just seems that every pass they make is leading to a score. Just great ball movement.
Pass to Beverly. Takes the assist and lays it in. Pick out the pass nicely. Beverly's got his third basket of the night right there. Beverly's gone 3 for 4 from the floor tonight. Shot and game clock separated by 5. Unloads. Okoro's shot is off. And guys, not sure where his head was on that shot. Not what this offense was designed to create. Not at all. I mean, that's where they want him looking for a teammate, not trying to do it on his own. He needs to share the wealth there. Φιλάκια. And we've reached the end of the third. Leading by 8. And we're coming right back. Be sure to stay with us as we get started for the fourth quarter. How about a look at today's State Farm assist of the game? And the definition of teamwork right there, guys. I mean, what great communication between them, and what a beautiful feat. For me, next to the big-time alley-oops and monster throwdowns, passes like that are probably the next best thing when it comes to sweet-looking NBA highlights. And this is it. Glad to have you along for this fourth and final quarter. Jefferson is out there with the great. Then it's Okoro. And it's Jefferson in at the 3, the small forward. And down goes the 3. Για λίγο η καρδιά μου πόνεσε. The defense has got to do a better job of staying attached to him. Yeah, especially with the score being what it is. I mean, you got to tighten it up on D. First personal foul. First team foul. Here's the great, defended by Beverly. He's off from 3. And they had some botched coverage that turned into no coverage. Jones outside. 1:19 left in the fourth quarter. Puts up a 3. The putback. Another chance here. Jacks up a 3. Βάλτο ρε. That one is off. Here's the great. The 3 doesn't go. For 3. That's off. Jefferson inside. Oh, what an assist. Leading him to the bucket. They're this close to putting it away. Yeah, they don't need to do anything special. Just take time off the clock. Out the basket. That one's going to be the final dagger, and these guys can now celebrate. And they deserve it. They deserve to celebrate a dominant performance in what's going to be a blowout win. Second team foul. That one is off. That's good, going 1 of 2 from the line, and that brings them to within 10. He needed to convert on all of those. Missed opportunities at the line are the last thing they need right now. And he makes that one count. Saw the opportunity to put this away and did not turn it down. Hey, you know, this run shows what kind of attitude this team has. I mean, the win is there, go get it. Well, if you don't take care of the ball, fellas, that's what can happen. Absolutely, Greg. That makes the turnover even more painful. What, you mean the throwdown at the end? I'll tell you what, fellas, I mean, the highlight shows are going to pain them even more. And so the home crowd treated to a win. Even early on in this one, it seemed like they were happy to be playing at home tonight. And it makes a big difference. Once they started to really play in rhythm, you never felt like they had any doubts as to whether or not they were going to win. Well, folks, that's going to do it for now. So... Ω, παιδιά, το ντέρμπι απέναντι στον Άρη. Μάγκες ντέρμπι.
Here's Jones. Now the starting group for the visitors. And Oh, it's shit. Jones in at the point guard position. Not the tallest center in the league. He more than makes up for it with those crazy hops. Now here's Beverly. From the arc. And it's Harrell with a rebound. Pass to Forbes. It's good, and the sweet setup from Harrell. Just taking it right to the rim, and no one was there to greet him. Easy possessions like that literally are just a gift. You just dream of them. You'll gladly Μέσα. take those. And Beverly gets it to go. Μειώνει ο Πάοκ 2-4. Delivered the pass right on time. Χαρέλ. 9 left in the first quarter of the Έχει game. ο Jones. Χαρέλ. Now here is Harrell. On the wing, Jones. Τον Jones του Άρη θα κάνει το για τους 2 πόντους. Ενώ κάρφωμα και το 2-6. Oh, nothing. Φαουκάρης 2-6. Not gonna be denied. Just took the dunk. That was right. Ταϊρή για 3. Όχι. Ένας Πάοκ που τα τελευταία παιχνίδια δεν έχει δείξει αυτό που περιμένουν οι φίλαθλοι του. Και τώρα στην αντεπίθεση με τον Γκουγκάζ. Όχι, Γκουγκάζ ξανά μέσα 4-6. Μειώνει ο Πάοκ. Jones. Πιέζει και ο Ταϊρή. 23 seconds left to play in the first quarter. Βάζω κληρικά του. On the wing, Forbes. Για τον Forbes. Forbes για 2. Ενώ παίρνει το rebound. Forbes. Pass to Harrell. He Πού tries τον for three. άφησαν ρε, πού τον άφησαν τώρα, θα μας τρελάνουνε ρε. Nice ball movement there. That's how you break down the defense. From behind the Μέσα είναι, μέσα είναι! Oh, and the buzzer beater is good! It just nails the three. Way to close the quarter. He knew exactly how he wanted to do it too. There was no doubt in his mind that it was gonna fall. 1 quarter in the books, and it's been a close one. Up 2. And quarter number 2 will get underway just after this short break. And some good action in the books as we get back to a game Μαρκίνος, that's ευχαριστώ που been pretty ακολούθησες. close so far here. And what do you guys think about the visitors here? Παιδιά, άμα θέλετε κάντε μια εγγραφή και στο YouTube με το ίδιο το όνομα. Τι έκαναν. Τι πασάρα ήταν It's αυτή. clearly a focus for them in this one, and no question that all the second chance looks are paying off. And that's good. His first bucket of the game. Pulling no Γιατρίδης. punches, attacking the heart of Ίσα. that defense. Ωραία! Stolen. Άρε μου, άρε μου. Here they come with numbers in transition. Τρέμουν τα χέρια σου. The 3 ball. The rebound by Omarui. In transition, here they come. Bravo, And that Pasaka. one's good. Moore's got his first points of the game. Transition basketball, the most reliable way to generate easy looks. Yeah, when you hustle on the break like Έλα he τώρα, does, μας good κοροϊδεύετε things ρε tend to παιδιά. happen. I tell you, a little Άντε, extra Δήμψα. pressure on D when you're up against a point guard who can Δήμψα αγόρι μου, elevate. κάτω, κάτω για 3, κάτω για 3, Δήμψα για 3. Μέσα! Μειώνει ο Πάοκ 12-13. That right there, that's the kind of look this system is designed to create. Ένα μάτς σίγουρα όχι για καρδιακούς και ο άλλη τώρα με την μπάλα στα χέρια. Το κάνει, το κάνει! And he parries his first look. Μπροστά ο Πάοκ για πρώτη φορά, 14-13. 39 δεύτερα πριν τη λήξη του ημιχρόνου και πριν την δεύτερη περίοδο εδώ στο Παλατάκι στην Θεσσαλονίκη live. Three-pointer, no good. Πάοκάρης 14-13. Right wing. Omarui. Ομαρούι, Ντίμσα. Ντίμσα, για να δούμε τι θα κάνει ο Ντίμσα. Για 3. Ωραίο τρίποντο. 17-13 μπροστά ο Πάοκ. Λέφας. Ίζο Αλέν. Λέφας. Μπράβο! The shot, no good. And we're Bravo, through the bravo, first bravo, half of παιδιά. play here in what's been a good one. Up 4. And we'll see you back here after the Ένας break. Πάοκ Third quarter έχει action. πάρει τα Just a πάνω bit. του.
στα μέσα της δεύτερου περίοδου. When you're on one of these teams looking ahead, what's your plan? Win them all. That's what happened when I played. They found an advantage in the painted area and they're exploiting it. I just say keep doing what you're doing. Yeah, if it ain't broke, please don't. Thanks for tuning in. Now it's time to... Παοκάρης 17-13 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. And in that first half, we saw a pretty tight battle. We'll soon find out what sort of adjustments were discussed during halftime. Ταΐρη, για να δούμε τι θα κάνει. Θα το δοκιμάσει ή θα πασάρει? Όχι, θα το δοκιμάσει για 3. Κακή επιλογή. Στην αντεπίθεση τώρα Jones για 3. Ευτυχώς. Beverly, Κουγκάζ, ξανά ο Beverly. Για να δούμε τι θα επιχειρήσει. Το Ταΐρη. Μέσα είναι αυτό. Μέσα ρε. Ρε αγόρι μου. Forbes. There's a minute 17 left to play in the third quarter. Jones, the pass to Kuboka. Forbes ξανά. Kuboka. On the wing, Jones. Ωραία, πώς τον άφησαν έτσι? From down in the low post, it goes. A great move. I mean, the defense has no response. Yeah, taking it right to Άντε ρε, 2 μέτρα είσαι. That might be discussed at halftime. That's going to be on the Ταΐρη για 3. On the arc. Kuboka with the rebound. Kuboka has got 4 rebounds now. There's 42 seconds left in the third. Jones feels it out. Here's Forbes. Hits a three-pointer. Έλα τώρα. Ξανά μπροστά ο Άρης. 31 δεύτερα πριν το τέλος της τρίτη περίοδου. Ο Άρης μπροστά με σκορ 17-18 και τώρα Jones στην αντεπίθεση. Γυρίζει πίσω στον Beverly. Όχι, τραγικό. 22 δεύτερα πριν το φινάλε της τρίτη περίοδου και ξανά ο Άρης στην αντεπίθεση. Περνάει Κουλμπόκα. Τι θα κάνει ο Κουλμπόκα? Σπάει αριστερά στο Forbes. Forbes κρατάει, Beverly, Ένοχ. Πασάρει κάποιος πίσω στο Forbes. Κουλμπόκα. Αυτός δίνει στο Jones. Jones για 2. Μέσα. Όχι, ευτυχώς. Τέλος της τρίτη περίοδου. Παοκάρης 17-18 βρίσκει ξανά τον Άρη μπροστά για έναν πόντο αυτή τη φορά. Και πάμε για το φινάλε αυτού του τρομακτικού παιχνιδιού στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Για την τρίτη αγωνιστική θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μία νίκη απέναντι στην Καρδίτσα και μία ήττα απέναντι στην ΑΕΚ και τώρα που αντιμετωπίζει τον Άρη στο τοπικό ντέρμπι χάνει για έναν πόντο. Χάρελ. Τι θα κάνει ο Χάρελ στον ενώ όλα τα μάτια πρέπει να είναι σε αυτόν τον παίχτη. Ένα πολύ ωραίο δίποντο θα αυξήσει την διαφορά στους 3. Παραγώνει το παλατάκι και ο Ταΐρης στην επαναφορά με την μπάλα στα χέρια. 3, ξανά ο Πάοκ μπαίνει στο παιχνίδι. 20 όλα, Παοκάρης 20 όλα. 1:39 πριν το φινάλε της τέταρτης περίοδου και του τελικού αποτελέσματος μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Γκάζ. Jones. Γκάζ. Ματερέ. Ταΐρη. Για 3. Θα πάρει σαν κεφάλι ο ΠΑΟΚ, όχι. Χάρελ. Forbes. Αυτός για τον Jones. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα στους Άρη? Πιο συγκεντρωμένοι είναι από τους παίκτες του Paok. Jones στην κατοχή του έχει την μπάλα 57 δεύτερα πριν το φινάλε της τετάρτης περίοδου. Jones ξανά 5 δεύτερα ενώ για 3. Χάρελ. Ναι, τώρα έγινε το λάθος. 20-22 μπροστά ο Άρης, 49 δεύτερα και την μπάλα την έχει ο Beverly στα χέρια του Paok ξανά. Ταΐρη. Ταΐρη τι κάνει? Ο Ντίμσα εκεί μόνος του. Όχι, ο Μπουγκάζ ήταν.
Beverly. 9 δεύτερα, 8. Beverly τι θα κάνει? Για 2-22 όλα. Thriller στα τελευταία 31 δεύτερα. Εδώ πριν το φινάλε της τετάρτης περίοδου στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης, στο Παλατάκι, μεταξύ του Πάοκ και του Άρη. 22 όλα. Να δούμε αν θα πάει ξανά σε παράταση όπως έκανε με την ΑΕΚ και δυστυχώς ο Πάοκ έχασε στην πρώτη αγωνιστική από την ΑΕΚ. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να είμαστε οι νικητές, ενώ Χαρέλ Jones, ο Ταϊρή το κοιτάει. Jones 4-3, 2-1 μέσα. 10 δεύτερα πριν το φινάλε. 10 δεύτερα ο Πάοκ είναι πίσω στο σκορ. Ταϊρή τι θα κάνει? Ταϊρή 3-2 φάουλ. Φάουλ. Yeah, just a must-foul situation to stop the clock. And the visitors call time here. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Φωνάζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ από τον πάγκο. Η επαναφορά και η μπάλα είναι στα χέρια των παιχτών του Άρη. Φάουλ τώρα όμως. 2,4 δεύτερα. Καλησπέρα Γιάννη. Γεια σου Τάτσι. 22-24, 2,4 θεωρητικά το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ναι. Τώρα έχει τελειώσει για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης καθαρίζει το παιχνίδι με τον Τζον με αυτή την βόλη. Είναι μηδενικές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι τελείωσε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ταϊρή, ό,τι και να γίνει δεν έχει σημασία. 22-26 μπροστά. Σε βοηθάει Γιάννη. Ειλικρινά παιδιά δεν έχω ιδέα από μπάσκετ. Απλά μ' αρέσει πέφτει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα αυτό το screen τι εννοείς? Δεν ξέρω καθόλου παιδιά ορολογίες από μπάσκετ. Για FC να μου λέτε. Και μετά με τον Ολυμπιακό παίζουμε. Απλά λέω τη γνώμη μου. Ναι βρε, δεν κατάλαβα όμως τι είναι αυτό. Το screen. Τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εδώ στην Αθήνα στο ΣΕΦ. Here's Morris. Now the starting group for the visitors. Morris. Walk-up. Ευτυχώς. Ήρεμα. Περσίδης. Αυτός για τον Κουγκάζ. Αυτό ρε. Μπράβο. And I'll bet that's what they talked about before the game, getting the ball inside early. Pass to Papanikolaou. Taps in the tray. And he's not gonna miss that. Λέω στην επίθεση που κάνεις, ζήτα βοήθεια από το σέντερ. Οκ. Στην επίθεση που κάνεις. 1:19 left in the first quarter. Εδώ είναι. Και πώς το κάνω αυτό? Now Beverly. A three-pointer off the mark. Morris looking over the floor. And that one is good. There's a minute left to play in the first quarter. Launches it. Knocks down the three ball. Πέντε όλα. Arena η Ελένα. Άρα όταν έχω την μπάλα στην επίθεση, π.χ. Κάτσε, τώρα π.χ. έχει ο Ταϊρή, ωραία. Πατάω Ελένα, όχι Αρένα πατάω τώρα. Αυτό, ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Μ' άρεσε αυτό. Jones for three. That one no good. Αδερφέ, μ' άρεσε. Στα τόσα χρόνια που παίζω λίγο NBA, με το χαβαλέ που το βάζω, το έβαζα, τα πιο παλιά, πρώτη φορά κάνω κάτι τέτοιο. Μη γελάτε στο chat, παιδιά, μη γελάτε, δεν έχω ιδέα.
driving to the basket. And the shot goes in. That's very smart use of the screen, and it sets up a very close look. Ναι, εμένα γίνεται με Ελένα. Τώρα κάτω! Μέσα! What a play! Simply trains it in at the buzzer. Ringing the bell. That's the way to close the quarter. And with the clock almost at zeros, great awareness on his part. And still a close game as the first quarter comes to a close. They're up by 1. And back with the start of the second quarter in just a moment. And it's been a pretty even game here after one quarter of play. Έχουμε δύο ήττες και μία νίκη απέναντι στην Καρδίτσα και τώρα πάμε για την τρίτη ήττα. Εντάξει, ακόμα πολύ νωρίς, 9-8 είμαστε. I love how they're playing. When you combine great effort Ωραία! it leads to great results. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο ρε Γιάννα ρε. Jones is out there with Corey Μπράβο ρε Γιάννα and ρε. it's Dorsey in at the Πες μου κι άλλα tips. Jones and the layup is good after a nice lead pass. Jones has got his first basket. And that's exactly the type of pass we expect from a guy with his vision. A floater. Joseph with the rebound. Or the pass to Peters. Joseph looking around. Pass to Ward. There's the triple. Rebounded by Omoruyi. Dimsa, he's covered by Joseph. Over in the corner, Allen. To the middle, here's Omoruyi. The shot goes in. First shot. Άρε Γιάννα ρε, άρε Γιάννα ρε. Χάρη σε σένα. Χάρη σε σένα είναι αυτό το μπασκετικό tactics. Here's Peters. Δεν μ' έχετε κι άλλα tips να μου πείτε. Joseph in the corner. Here's Jones. And a missed layup. Είναι για PS5. 29 seconds left in the first half of the game. Hey, φάουλ ήταν αυτό. Pushing it up. Here's Ward. Hits the jumper in space. Guys back and forth this first half. And this could continue to go back and forth the entire way. To the inside. More outside. There's the three. And Jones pulls it down. Πώς διαλύει το σενάριο. Τι εννοείς, αυτό που παίζω. Ή αυτό που έχω βάλει το patch. GBL έγραψα, βασικά Greece έγραψα το Greece και μου έβγαλε το GBL. Αν πατήσεις Greece θα σου βγάλει το GBL το πρώτο με τις πιο πολλές, με τα πιο πολλά downloads. Αυτό θα κατεβάσεις. Στην ουσία είναι μια σεζόν. Πήρα το Paok στο πρωτάθλημα. Το patch, ναι βρε. Έχω PC και γράφω Greece και δεν μου βγάζει τίποτα. Take a look at the home team. They've started this season on the right foot. Something we kind of expected, given their Δώσ' μου μισό λεπτό αδερφέ, γιατί το έχω στο YouTube. Αν μπορέσω να σε βοηθήσω, δώσ' μου μισό λεπτάκι. Παρεπτόντως παιδιά το κάνουμε live και στο YouTube, όποιος θέλει ας μου κάνει μια εγγραφή και εκεί πέρα. Τρέχει και ένας διαγωνισμός με 4 δωράκια για το... έτσι, όχι 4-5 συγγνώμη, 5 δωράκια. Όποιος θέλει ας κάνει μια εγγραφή εκεί να με στηρίξει. And that is a wrap. Now let's send you back to Kevin Harlan for the start of the third quarter. Δώσ' μισό λεπτό. And as we get into this third quarter, as we've seen so far, neither team able to create much separation on the scoreboard yet. Λοιπόν. Αν είσαι μέσα, εσύ που με ρωτάς για το patch,
Λοιπόν, αν βλέπεις το βιντεάκι μου τώρα, θα πας εκεί που λέει My NBA, θα πατήσεις εκεί και θα πας εκεί που λέει 2K share, αν μ' ακούς, αν είσαι μέσα. Παιδιά, ποιος έχει το PS5, θα πας My NBA, θα κατέβεις κάτω εκεί που λέει 2K share, θα πατήσεις Χ, θα πατήσετε παιδιά Χ, τώρα στον υπολογιστή δεν ξέρω αν το βγάζει, εγώ το έκανα στο PlayStation 5. Θα μπείτε στα empty slots, μετά θα πατήσετε Δέλτα, μετά παιδιά θα πατήσετε Δέλτα και θα πατήσετε τη δεύτερη επιλογή. Αφού πατήσετε τη Δέλτα επιλογή, τη δεύτερη επιλογή, θα πατήσετε μετά Δέλτα για να βάλετε το όνομα της εκάστοτε, πώς το λένε, διοργάνωσης που θέλετε και θα σας βγάλει θεωρητικά κάποια από τα πατσάκια από όλα αυτά. Εσείς διαλέξετε με τα πιο πολλά, γεια σου Πιπεριά, γεια σου Ριζόρτζ, με τα πιο πολλά download και ξεκινάει το παιχνίδι. Άντε ρε Ταϊρή! To the paint. Μέσα. Makes it off the glass. And they've had assists now on their last 3 baskets. Pass to Vizenkov. Morris outside. A three-pointer, no good. I love those kind of looks as a player. Plenty of space and peace of mind to launch. Μέσα! Μέσα ρε, πες ρε! You see the bench react as that layup doesn't drop. That's not. George, έχω να κάνω live 2 εβδομάδες εκεί αδερφέ. Έχω αφήσει την Ουέσκα παραμελημένη full παραμελημένη. On Thursday, then on Wednesday. Κόντε ρε. Now here's Beverly. Defense right on him. Τι κάνεις ρε αγόρι μου? A 3-ball. Rebounded by Papadikola. Τι κάνετε? Down low. Here's Morris. Can't get it to fall. Ταϊρή. Μπαίνει μέσα, το έκανε 16-14 μπροστά ο Πάοκ. Ολυμπιακός Πάοκ 14-16. Μωρίς. Yeah, it's been a close matchup which we expected and this could very well come down to some big shots at the end. Morris has gone 2 of 5 from the floor. Here's Jones. Can't connect from short range. That's a surprise. I mean, really out of character for him to miss when the defense is not right up on him. Ρε παιδιά! And the layup falls.
That's the kind of aggressive and assertive play they need as we get closer and closer to crunch time. From downtown, buries it from three-point range. 11 points in the game. 3 quarters of play in a close game here. They're up by 3. And after a quick break, we're going to come right back with the start of the 4th quarter. And with 3 quarters behind us, we start the 4th quarter in what is still anybody's ballgame. It misses. Όχι ρε. Μέσα. And there's the 3. Those are the ones you're happy to get every trip down the floor if you can. They get a hand on it. Stolen by Beverly. Takes it inside. And he jams it in. Well, if you don't take care of the ball, fellas, that's what can happen. Absolutely, Greg. That makes the turnover even more painful. All it takes is a half second of carelessness, and someone will be rocking the rim going the other way. And those are the types of shots down the stretch that win you ball games. Let's lose a 3. A 3-pointer. Good. Crushing blow to the host right there. I mean, they were in this game for what felt like only a second before instantly giving that 3-pointer up. Now we'll hear from Allie LaForce, and she's got a story for us. An update. Allie? Thanks, guys. The head coach of the home team had some words for his team over the break. He asked his team to take in the moment, saying, "This is what it's all about, guys. This is why we work so hard and why we love this game. Embrace it." Back to you guys. All right, Allie, thank you so much for that. Here he goes. There's 49 seconds left in the 4th quarter of this one. Here's Jones. Shot clock at 6. Raises up. That shot no good. Και εγώ έχω καιρό να παίξω με τη Μάλαγα γιατί το έχω ρίξει στο Assassin's Creed. Παίζεις παιχνιδάρα, αδερφέ. Παίζεις παιχνιδάρα. Λίξ το ρεφ. Morris outside. Milutinov, defended by Jones. He gets it to go. And now they decide to foul intentionally. First personal foul. First team foul. Δώσ' την άρετη μπάλα. Monte Morris. Second personal foul. Second team foul. So the first one drops, and that makes it a 7-point lead. Second one is good, hitting both at the line, and it's an 8-point game. Guys, your thoughts? Trying to keep hope alive, but I don't see them making a comeback. I can't wait to see what they draw up here and who they decide to go to. Plays it in off the window. And that's an intentional. Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό. Third personal foul. Third team foul. It's the first, and that makes it a 7-point lead. So he gets them both, and it's an 8-point game. Here's Morris. Knocks down the 3. And so they foul intentionally. Monte Morris. Fourth personal foul. Fourth team foul. Good on the first, and that increases their lead to 6. So he goes 2 for 2 at the line, and it's a 7-point game.
The three goes down. Can't afford these defensive breakdowns, especially down the stretch. Yeah, unfortunately, we've seen that far too often in this game. Very uninspired defensively. The visiting club takes the win on the road. A truly gutsy performance away from home. You know, it really was. And Kevin, when this one was hanging in the balance late, they showed just what a tough-minded group they can be. And that's going to do it tonight, folks, for our broadcast. Alongside Tim Legler, Greg Anthony, and our reporter, Allie LaForce, this is Kevin Harlan saying thanks for watching, folks. And now we present our player of the game. Από πού παίζεις και πώς το βρήκες? Καλησπέρα Χριστάρα. Το παίζω σε PlayStation 5. PlayStation 5 αδερφέ. Αν έχεις PlayStation 5 πανεύκολα μπορείς να το κατεβάσεις. Δηλαδή και τώρα να μου πεις Γιώργο, βοήθαμε ρε εσύ. Να το ανοίξω, πες να μου πεις Γιώργο να το ανοίξω 2 λεπτά. Εννοείται. Θα σε βοηθήσω. Και μπαίνει πανεύκολα. Άμα το έχεις το παιχνίδι το 2K26 σε PlayStation 5 μπορείς ανετότατα. Απλά πες μου ρε παιδί μου άμα το έχεις και τα συναφή για να το προχωρήσουμε. Τι είναι αυτό, κολοσσός? Καρδίτσα κολοσσός. Πάμε να τα κάνουμε αυτά simulate παιδιά. Έχει και Ευρωλίγκα, έχει και Eurocup, έχει και Champions League, έχει. Χάσαμε την καρδίτσα, κερδίσαμε τον κολοσσό. Ρε τι λέτε ρε. Ρε τι λέτε. Σάντιξ, τι είμαστε, τρίτη. Περνάμε. Όχι δεν περνάμε. Παιδιά δεν περνάμε. Έτσι όπως είναι. I'm supporting the first 5 people who messaged me through times God. Γεια σου ρε Μιτσέλ. Μίτσελ Τέλορ. Παιδιά εσείς που έχετε εμπειρία από μπάσκετ, περνάμε στην επόμενη φάση έτσι. Όποιος ξέρει από μπάσκετ περνάμε. Τι γίνεται τώρα? Όχι, περίμενε. League news να μπω. Στο PC το έχω, μπήκα, έκανα κάποια βίντεο που είδα, αλλά δεν έχει μεταγραφές. Για μεταγραφές δεν ξέρω αδερφέ. Και από PC ιδέα δεν έχω. Κάτσε, περίμενε. Μια να το σώσω. Options. Windows Save. Σώθηκε. Θεωρώ πως σώθηκε. Exit. Yes. Λοιπόν... Χριστάρα, δες τώρα... Εγώ από PlayStation 5 παιδιά πως το κάνω. Πάω εδώ στο My NBA, πατάω Χ, κατεβαίνω εδώ κάτω που λέει 2K share και πατάω Χ. Μετά μου βγάζει αυτές τις δύο επιλογές και πατάω το δεύτερο My NBA 2K share scenarios. Ωραία. Πατάω Χ. Εδώ που λέει Create New Slot 8 θα πατήσω Χ και θα μου βγάλει αυτό εδώ το πινακάκι. Ωραία. Σε αυτή την φάση θα πατήσω Search, στο PlayStation 5 είναι Delta και θα πάω Search by Content Name. Μην με κοροϊδεύετε για τα αγγλικά μου. Θα πατήσω Χ και εδώ πέρα αν πατήσω Greece, έως με γράφω το Greece, αυτό εδώ, done, μου βγάζει εδώ αρκετά. Θα πάτε προφανώς εδώ πέρα που έχει τα πιο πολλά updates. Ωραία, GBL, Greece Basketball League, High Lerera, αυτός, 237. Τώρα αν θες να κατέβεις και πιο κάτω μήπως έχει και άλλα updates, δεν νομίζω. Πάτε εδώ πέρα, στα 237, τα ίδια έκανα. Ωραία, ας το κάνουμε λίγο έτσι μαζί να το δούμε. Πατάμε Χ και μόλις σου βγάλει αυτό το πινακάκι, τώρα για μεταγραφές και αυτά τι και πώς δεν ξέρω. Στο PlayStation 5 τουλάχιστον με το δεξί μοχλό το κάνεις ένα κλικ προς τα πάνω για να σου βγάλει αυτά εδώ τα πινακάκια. Ωραία. Θα πας, παιδιά, θα πάτε που πας, περίμενε,
Όχι. Ναι, λοιπόν, πας στα options, ωραία, πας στα settings, πας δεξιά και θα κατέβεις εδώ που λέει team selections, ωραία, πατάς χ, βλέπεις ότι όλες οι ομάδες είναι επιλεγμένες, στην ουσία ότι είσαι προπονητής όλων των ομάδων. Τι κάνεις εσύ σε αυτή τη φάση? Πατάς delta deselect, έχουν φύγει όλες οι ομάδες, στην ουσία τώρα δεν είσαι πουθενά προπονητής. Και πας π.χ. είσαι Ολυμπιακός, πατάς χ Ολυμπιακός, είσαι Μύκονος, πατάς Μύκονος, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός. Τώρα εγώ π.χ. θα πατήσω εδώ πέρα Ολυμπιακός. Ωραία. Πατάς χ, πατάς confirm, yes και στην ουσία είσαι προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτό. Εγώ στην ουσία, ρε παιδί μου, παίρνω ομάδες, κάνω σεζόν. Δεν θα κάνω δηλαδή ούτε trade, ούτε μεταγραφές, ούτε πώς τα λένε, 1002. Κάνω μία σεζόν, παίρνω μία ομάδα. Παίρνω μία ομάδα και αυτό είναι όλο. Πού είμαστε? 28 Τετάρτου, εδώ δεν είναι. Αυτό μάλλον είναι. Αυτό είναι. Μάλλον αυτό είναι που παίζαμε πριν. Ναι. Αυτό. Πάμε στο derby τώρα. Now the starting group for the visitors. Έλα τώρα. Shot by Forbes. Nice way to start the game. That's where you'd like to get your shots from. Here's the three. Buries it from three. Easy look when the defender isn't fighting over the screen. Yeah, it's certainly worth it to disrupt the offense. Coaches notice that extra effort. Now here's Jones. We've got 1:23 left in the first quarter. 6 to shoot. Doesn't go that time. Pass to Jones. The three is up. Oh, he missed it. Making him 1 for 2 now. Kuboka, pass to Jones. First personal foul. First team foul. And now just over a minute played here in the first. Inside. And he takes it in for the layup off a very nice feed. And setting the tempo with an assertive move. Like, where was the defense on that play? Well, when you are the aggressor this early, it is intimidating. Pass to Jones. 4-3. He's off on that. Forbes, the pass to Jones. And there's the drive. The shot comes out. Jones with some nice D. Beverly outside. 16 seconds left in the opening quarter. No good on the triple. Here's Forbes. Beverly defending. And the whistle blows as the basket counts. Chance at a three-point opportunity here. One free throw coming up. Second team foul. At the line for one. First quarter, just about 2 minutes in.
Here's more. Whoa! He just got it off in time! That was close. Now, he doesn't panic in these situations. He released it just in the nick of time. What a shot. Well, a good close contest so far as we finish the first quarter. Up one. And we'll be back in just a minute with the start of the second quarter. Good action already in this one, but a fairly even matchup after this first quarter of play. And from what we've seen here from the home team, what's your take so far? Well, I'll tell you what, throughout the first, they did a great job of just running their offense. Yeah, and I love to see this kind of communication between teammates. Great player movement, great ball movement. Catch front. And no good to start the night, missing his first attempt there. Here's Mitchell Long, and it's off from three-point range. Allen outside. Hey, expanding his range. Doesn't go, and he's 0 for 1 from the floor. Baseline try. Here's Mitrulong. Drops in the layup for 2. Mitrulong's gotten his first points in this one. Plays like that make a coach's life easy. Love the work rate he shows on the glass to get the score. For 3, Allen. Άντε βρε αγόρι μου. And we played just a minute of basketball in the second quarter. Can't hit the corner 3. 2 for 1 opportunity here. Hey, if I'm in their shoes, I go for it. To the wing on the left. The 3. Shot no good. Three-pointer. The rebound by Omarui. Allen, right side. Nope, another miss. 0 for 2 to start the game. You'd like to let the clock run and take the final shot. Yeah, unless it's a gimme, there's no reason to put up an early shot here. Well, when you move the ball, you open up the defense. Great job to make the unselfish play. With 1 on the clock. Oh, no good on the last second attempt there. That'll do it for the first half. Up by 6. And we'll be back right after this. Welcome to halftime, folks. Before we talk about the game, let's check out who won Player of the Month in both the East. Let's talk about our winner from the Western Conference. Oh, he does a lot for this team. Controls the pace, keeps everyone involved, and then he can score. He has a great mix of point guard qualities. And now let's discuss this game. Talk about a strong start for the home team. I know my part. And that's a wrap on halftime. Thanks for watching. And after a fairly even first couple of quarters, this second half could turn out to be a great one, as both teams trying to gain an edge. The visitors with the ball. 6-point game, and it's Kuboka in at the power forward position. Launches a 3. Kuboka with a rebound. They have a decent advantage in regards to rebounding. Jones misses. Now here's Jones. He's closely guarded. Count it. Keeping pace here. That's an excellent move inside. A minute and a half left in the third. Here's Forbes. Beverly defending. Pass to Jones.
13 feet out. Not going to go that time. Things just don't seem to be clicking for them offensively. Yeah, they really need to find a way to get back on track. For three. Βάλ' το ρε τα αέρια, αγόρι μου. Number 43. First personal foul. First team foul. .56 seconds left in the third. Here's Forbes. Pass to Kuboka. Now here is Harrell. Defense is right there. Jones from outside. Jones grabs the board. I know he's on a cold streak, but he can't let that get in his head. Yeah, they might want to draw something up here to get him something at the rim or get him to the free throw line. Sometimes that's all it takes to snap a cold streak. 3 seconds separating the shot and game clocks. Jones with the ball. Still without a bucket. Shot clock at 6. There's the three. That shot off the mark. Puts up a three. That shot is off. And that'll do it for the third quarter. Leading by 4. After a quick break, we're coming right back with the start of the fourth quarter. Well, what a terrific game it's been so far. With this fourth quarter sure to bring more pressure-packed basketball. And it's Jones in at the 1. Lets it fly from 18. Ooh, he leaves no question. And that's why you don't give up on the glass. Man, his efforts well rewarded right there. Well, that's what he does. He makes an impact with his activity on the board. Well, I've been here before. You're looking to get back in the game, but desperation threes are not the way to do it. He may give up a little size, but has the bounce to hold his own. 8-point game. Oh, he dropped it straight in. Well, it doesn't get any easier than this. They'll take these shots every time. The home team calls timeout. Γεια σου Ματζίδη, ναι, μοντάκι είναι, μοντάκι. The head coach of the home team had some words for his team over the break. He said, keep it going, guys. Ride this wave of momentum. We're playing great right now, but we can't let up. Guys, back to you. Αν εννοείς για μεταγραφές και για τέτοια, τι να σου πω, τώρα From 13. Can't get it. Well, if you have the space, you have to take that shot. He missed it, but he's trying to keep the defense honest. Jacks up a three. The three ball is down. Cool, calm, and collected at a critical juncture in this game. Oh, the slam off a fantastic lead pass. What a play. Well, you love the unselfishness. Makes the next pass and enables his team to capitalize on the possession. There's 45 seconds left in the fourth quarter. And now we've got an intentional foul. Second personal foul. First team foul. Πες μου, γεια σου ρε George. Θα πας. Here's Harrell, and they go to the intentional foul. Στο PlayStation 5 αδερφέ, PlayStation 5 θα, αν το έχει, στο 2K26. Λοιπόν, και θα σου πω ευθύς αμέσως τα βήματα όλα ένα-ένα, τι να κάνεις ακριβώς. George, αν είσαι μέσα. Έλα. Λοιπόν αδερφέ, άμα το έχεις στο PlayStation 5, μόνο για PlayStation 5 είναι αυτό, το 2K26, το βλέπω από το YouTube γιατί το έχω ανεβάσει στο YouTube αυτή τη στιγμή, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, βλέπεις το μενού, ωραία, θα πας εκεί που λέει My NBA, πας στο NBA, My NBA και θα κατέβεις κάτω-κάτω εκεί που λέει 2K Share και θα μπεις μέσα. Ωραία, George.
Θα μπεις εκεί που λέει 2K share, πατάς Χ. Θα σου βγάλει δύο επιλογές. My NBA 2K share setups και My NBA 2K share scenarios. Εσύ θα πατήσεις τη δεύτερη επιλογή. My NBA 2K share scenarios. Οκ. Το πατάς. Περίμενε. Και θα σου βγάλει τα create new save in slot και 1002 τέτοια πραγματάκια. Εσύ θα πατήσεις Χ. Create new save. Ωραία. Πατάς Χ. Μισό λεπτό γιατί το βλέπω από το YouTube. Θα σου βγάλει μετά ένα πίνακα που θα έχει διάφορους χρήστες. Πατάς, σε αυτή τη φάση πατάς Δέλτα. Θα πατήσεις Δέλτα, και όποιος άλλος ενδιαφέρεται βέβαια παιδιά, για PlayStation 5 το λέω, και θα σου βγάλει confirmation και 3 επιλογές. Search by online ID, search by content name, cancel. Εσύ προφανώς θα πατήσεις το search by content name, το δεύτερο δηλαδή, το μεσαίο. Ωραία, πατάς εκεί Χ. Και μόλις το πατήσεις θα σου βγάλει ένα πινακάκι, ένα πληκτρολόγιο. Πάτα Greece ρε παιδί μου, γράψε G-R-E-E και το C. Τα πρώτα 4 γράμματα της Ελλάδος ρε παιδί μου, τα 5 πόσο είναι. Μόλις το πατήσεις αυτό, πατάς Done. Και θα σου βγάλει GBL Greece Basketball League, Highliner, 237 updates και όλα αυτά. Ποιο είναι το 20, ναι, είναι το 26 είναι αδερφέ. Εσύ θα πατήσεις με τα περισσότερα updates. Στα 237, τώρα άμα θες να κάνεις scroll προς τα κάτω και έχει κανένα με πιο... Μισό λέει κόλλησες. Οκ, πες μου που έμεινες. Στο name. Αν έμεινες εκεί που λέω στο content name, λοιπόν θα σου βγάλει confirmation και θα σου βγάλει 3 επιλογές. Εσύ θα πατήσεις search by content name, πατάς Χ και σου βγάζει το πινακάκι του υπολογιστή, content name δηλαδή. Εσύ θα πατήσεις Greece, τα πρώτα 5 γράμματα της Ελλάδας ρε παιδί μου στα αγγλικά του Greece. Μόλις το πατήσεις αυτό πατάς ένα done, και θα σου βγάλει έναν άλλο πίνακα GBL Greece Basketball με 237 updates και 1002. Εσύ θα πηγαίνεις, παιδιά, θα προτιμάτε αυτό που έχει τα πιο πολλά updates. Πατάς GBL Greece Basketball League, πατάς Χ. Στο βγάλε, άμα στο βγάλε πες μου αδερφέ, γιατί μετά έχει ένα μικρό βηματάκι. Μπορείς να το βρεις και εσύ εύκολα, αλλά για να μην ταλαιπωρηθείς ρε παιδί μου, να σου το πω μπαμ τώρα που μιλάμε. Αφού λοιπόν μπεις, βλέπεις όλες τις ομάδες της GBL, της Super League, πώς να σου το πω, της Basket League. Τώρα θα πεις καλά ρε Γιώργο, εγώ βάζω να παίξω π.χ. ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και με βάζει να έχω την ομάδα του Παναθηναϊκού που εγώ ας πούμε είμαι Άρης. Τυχαία λέω. Πώς γίνεται αυτό? Σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι ο μοχλός του PlayStation, με το δεξί μοχλό κάνεις ένα προς τα πάνω και θα σου βγάλει ένα πινακάκι, με το δεξί μοχλό θα το κάνεις λίγο προς τα πάνω και θα σου βγάλει ένα πινακάκι που λέει League, News, Front Office, Coaching, Scouting, bla bla bla. Εσύ θα κατέβεις εκεί που λέει Options. Θα πας στα Options, με τον αριστερό μοχλό θα κατέβεις στα Options. Κάνεις δεξιά, πας στα Settings. Options. Πας δεξιά στα Settings και σου βγάζει μετά Team Selection. Ωραία. Πας στο Team Selection. Όποιο Team Selection και επιλέγω. Πας λοιπόν Team Selection. Είναι πάνω από το 2K Beats και τα συναφή. Και βλέπεις ότι όλες οι ομάδες της GBL είναι τικαρισμένες με πράσινο. Εσύ θα πατήσεις Deselect All. Και αυτόματα θα φύγουν τα τικαρισμένα.
Μετά θα πας θα πατήσεις χ στην ομάδα που θέλεις. Τι θέλεις, ας πούμε, Ολυμπιακό, Μύκονο, τώρα δεν τα βλέπω εδώ καλά, Πανιόνιο, τι είναι αυτά. Πατάς π.χ. στον Πανιόνιο. Τυχαία τώρα το είπα. Πατάς χ. Πατάς confirm και συνεχίζεις. Και είσαι στην ουσία έτσι προπονητής της ομάδας της επιλογής σου. Με το ίδιο, με το ίδιο μπορείς να κάνεις και με Ευρωλίγκα, Euroleague, Eurocup, Champions League και FIBA. Δηλαδή ψάξου λίγο, δες δηλαδή, εγώ δεν είμαι μπασκετικός, το λέω, δεν είμαι μπασκετικός. Euroleague, ναι, πάλι το ίδιο, το ίδιο ακριβώς κάνεις με την Ευρωλίγκα. Και με FIBA, με εθνικές, με τα πάντα άλλο. Ό,τι διοργάνωση έχει, ψάξου ρε παιδί μου, ψάξου αυτό. Εν τω μεταξύ σου είπα 1002 ομάδες ονόματα, τον Παναθηναϊκό δεν σου το είπα γιατί βλέπω George 13 πάω, ό,τι να είναι κι εγώ. Να λες καλά ρε Γιώργο, Γκοτζάμ 13 πάω και με έλεγες για Πανιόνιο. Συγγνώμη George, συγγνώμη συνονόματα. Αυτά. Ελπίζω να σε βοήθησα, απόλαυσέ το. Και είναι ωραίο παιχνιδάκι αδερφέ. Και όποιος θέλει κάνει και μια εγγραφή στο YouTube και εδώ άμα θέλει. Έχει και διαγωνισμός, 5 δώρα. 5 δώρα για το κανάλι μας. And he misses the first one. Boy, he wanted that one to go. And he's able to hit the second one, and that increases the lead to 6. Every moment counts here. They have got to get moving. And they have to play fast, but also smart. Every possession counts. Βάλε ένα τρίποντο βρε αγόρι μου, βάλε ένα τρίποντο, ένα. Well, the offense has to look for ways to get him easier shots, better selections. You have to be set up for success. Second one is good, getting both at the line, and it's an 8-point ball game. Honestly, they're just down by too much to mount a comeback. Well, you want your players to keep playing hard, but let's be honest, this game's over. They can simply hold on to the ball here. No question, BA, they deserve the win. Άντε Λίκη, άντε μας σπάσαν τα νεύρα, άντε πάλι. So the home crowd happy here as they get the victory. Even early on in this game, they appeared happy to be playing at home. And it makes a huge difference. Once they started to get into a groove, you never really felt like they wouldn't come out on top. And that'll wrap it up, folks. For Grant Hill, Stan Van Gundy, and Ali LaForce, this is Brian Anderson signing off. And before we go, we'll leave you with our player of the game. Παιδιά, ξέρετε από μπάσκετ καθόλου με βαθμολογίες τι γίνεται? Εδώ τώρα, ας πούμε, θα περάσουμε στην επόμενη φάση, έτσι όπως το βλέπετε. Περνάει ο Πάοκ στην επόμενη φάση ή μένουμε απ' έξω? Για να κάνω κανένα σύν. Πόσα παιχνίδια έχουν μείνει? Να δούμε για τα play-off τι γίνεται. Ένα είναι 2-4 Πανιόνιος, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17. Είναι 17 παιχνίδια. Περνάς. Οκ. Άρα για να τα προχωρήσω λίγο, ας το πάμε εδώ. Α, είμαστε πρώτοι, ωραία. Σόπα, κερδίσαμε. Standings, δεύτερη περάσαμε. Και τώρα παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. 1-2. Τέσσερα, 5, 6. 8 παιχνίδια. Με μεταγραφές παίζεις? Όχι. Δεν παίζω με μεταγραφές, όχι. Αδερφέ, ειλικρινά σου μιλάω, Τζόρτζ, θα με κερδίσεις. Δεν έχω ιδέα, ρε. Ιδέα δεν έχω. Άσε που θέλω μια τώρα να μπω στα play-off μία, αν τα καταφέρει ο Πάοκ και περάσει. Και θα το κλείσω μετά. Σόπαρη, κερδίσαμε. Παιδιά, τώρα περνάμε να φανταστώ. 1, 2, 3. 4 αγωνιστικές μείνανε. 4 αγωνιστικές. Ναι, νομίζω περάσαμε. Θεωρώ. Βρε τα λιμά, χάσαν από τη Μύκονο. Advance, προχώρα. Ω, παιδιά, με τον Άρη. Παιδιά, παίζουμε με τον Άρη. Play game. Continue. Start game. Πώς λένε το game? Γεια σου, Γιώργη Ευθυκίνου. Είναι το 2K26, NBA 2K26 και έχω βάλει το πατσάκι με το ελληνικό mode GBL και παίζουμε στα play-off, αυτό που ήθελα, δηλαδή να βγούμε play-off. Έχουμε 2 ήττες παικτικά δικά μου απέναντι στον Άρη. Ούρε! Over to the left wing. And here's Forbes from the arc. Misses that one. He's 0 for 1 from the floor. Out to the right wing. Άντε τα ήρια, αγόρι μου. The three. Για 3. And he's good on the 3 ball. Πάρε free agents. That's exactly what he's looking for, draining the triple. Now here's Harrell. Δεν μπορούμε, ρε. Pass to Kulboka. Now here's Jones. Harrell kicks to Jones. Out to the wing. Shot clock at 5. Whoa. Takes a 3. It's τι έβαλε, ρε, τι έβαλε. And an eye for an eye. Both teams working to stretch the floor. Well, that three-point shot just gives you so much room to operate on the offensive end. A little over a minute gone here in the first quarter. From outside the arc, that one's in, his first shot this game. Boy, how about the timing, the delivery? That is exactly how you set a teammate up. Pass to Harrell. To the wing right side. For 3, Forbes. That will not get it done. He's 0 for 2. And here's Jones. That shot, no good. Here's Harrell. Jones looking for an opening. Pulls up on the elbow. And the shot goes down. Jones has got 5. Right side Jones.
Μπες βρε μέσα, μπες βρε. At the end of one, a closely contested game so far. Leading by just one. And the second quarter will be on. And we're ready to get back into the action here in game one. Let's see what this quarter has in store for us. And looking at what we've seen so far, guys, from the visiting team, what do you think? I know it's early, but all those three-pointers, boy, do they add up. And that's what has them ahead in this game. Their floor spacing has been just tremendous. With the drive, misses from close range. Inside, the rebound by Mitchell Long. 1:30 left here in the second. They now take the lead. Well, listen, he may not be lights out, but if you give him that good a look, he's going to hurt you. Pass to Omoruyi. Allen for the three. Trains the three-pointer. Allen's got himself on the board with three there. Oh, how about the dime? You love that unselfishness. Fires from deep. It doesn't go for him. Rare you'll see him miss such an open look. He tries for three. Antetokounmpo pulls it in, and they blow the whistle for a foul. He was trying to disrupt the fast break opportunity. Team foul. Here's Jones. He's got 5. Pass to Forbes. From the arc. Good on the three-point shot. These kinds of defensive breakdowns drive coaches crazy. Lets the three fly. And the ball goes out of play following the shot. We're about a minute and a half into the second quarter now. Now here's Harrell. Lets it go from deep, and the three ball is good. Harrell's got his first bucket of the game, and he's on the board for 3. Pick works well there. Not much resistance from the D. It takes incredible Ένα καλό σούτ ρε, ένα καλό the σούτ. hip of the offensive player. You've got to want to work. It's stolen. And we finished one half of basketball. Up 6. Stay with us, folks. We'll get back just after halftime to start the third quarter. Some great postseason action in the first half of play. A healthy lead has been built. I love how they're running their offense. They look sharp. Yeah, hitting shots at a high clip. They'll need more of the same to pull. I'm curious. You guys both played in a lot of playoff games. What's a game one like? To me, it's the most important game of the series. A chance to come out strong, set the tone. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι, μονό παιχνίδι. Το άλλο είναι το Παναθηναϊκός Κολοσσός. Το δικό μας το Άρης Πάοκ. ΑΕΚ Ολυμπιακός πέρασε Ολυμπιακός και Ηρακλής Καρδίτσα. Αυτή θα είναι για τα προημιτελικά. Τώρα θα πάμε για τα ημιτελικά, δηλαδή ο ΠΑΟΚ παλεύει να μπει στα ημιτελικά, εκεί που θα συναντήσει, αν περάσουμε, αν κερδίσουμε το εμπόδιο του Άρη, θα συναντήσουμε θεωρητικά τον Παναθηναϊκό. Αν και γνώμη μου πιστεύω ότι με την εμφάνιση που δείχνει ο ΠΑΟΚ δύσκολα θα περάσει τα ημιτελικά. Και πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Τα δικά μου τα προγνωστικά. Ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Άρη. Είμαστε πίσω στο σκορ τρίτη περίοδος. Άρης Πάοκ 15-9 με τον Ταϊρή. Μπράβο. 15-11. It's nice to see him take on that level of responsibility. Forbes. They've got Harrell, and it's Kulboka in at the four-man position. Driving in, Άντε ρε, μπράβο ρε Περσίδη, τρέχα αγόρι μου, τρέχα. For the finish, hammers it down off the coast-to-coast break.
just great anticipation and awareness to come up with the steal and then trigger the fast break. Στους δύο διαφορά. Outside, Κάνεις τα ίδια μου. Pass to Harrell. 6 on the shot clock. Got it off in time and beat the shot clock, but it's no good. Left side, Jones. 46 seconds left to play in the third. A shot, no good. Clock management, this is where they can get a 2-for-1. And Kevin, every opportunity counts. Here's Jones. Excellent. No good with the layup. For the lead. And it's out of bounds. Last touch by Jones. Τι έδωσε τώρα? $15 seconds left in the third. Outside, Jones. Harrell, the pass to Forbes. Just 3 on the clock. No good at the rim. We just finished the third quarter and we've got a tight ball game here. Γεια σου ρε Δεπέλ. They lead by a bucket. And when we return... παιδιά, πειραματιστείτε λίγο. Πατήστε Euroleague. Πειραματιστείτε λίγο κι εγώ έτσι πειραματίστηκα. Ας πούμε βρήκα Ιταλικό πρωτάθλημα. Παιδιά, βρήκα Ιταλικό πρωτάθλημα. And the definition of guys. I mean, what great communication between them, and what a beautiful feat. Nothing better than chemistry, right? Working together to create a bucket. Όχι ρε! Τι έδωσες ρε! Παιδιά, το κάνω live και στο YouTube. Άμα θέλετε μπείτε, κάντε μια εγγραφή να στηρίξετε το κανάλι. Είμαστε και εδώ και στο YouTube, σε δύο πλατφόρμες ταυτόχρονα. And no one able to grab it as it goes out of bounds. Άντε Jones, αγόρι μου. Now here's Jones. He's tightly guarded. Can't get it. Ρε Τάιρι. Ρε Τάιρι. Jones fires. Τι θα σε κάνει. Τι θα σε κάνει. Jones has gone 3 for 4 here from the field. Stolen by Jones. 1:40 left in the fourth quarter. Number 42. Second personal foul. Second team foul. At the line for 2. Jones. And he cannot get the first one to drop. Tough one to miss. And he ends up making the second, and that puts them up by 5. One minute now. Quarter. The shot is off. Boy, when you're trying to make up ground, every shot counts. You have got to be selective. A 17-footer connects on the chase. Looking to close it out. That one might have been the backbreaker. Well, at this point, they're so far up, it would take a real collapse to give this game away at this point. Μπες βρε μια φορά μέσα, μπες μια φορά, μπες μια φορά. They've got it just about wrapped up. Yeah, just got to work that clock and take care of the ball. Πού το είδε, πού το είδε το φάουλ. He hits the first one, and that stretches their lead to 8. And so he drops them both. It's a 9-point ball game here. If it wasn't out of reach already, guys, those free throws turn the lights off. And just missed. Τελείωσε παιδιά, τελείωσε, αποκλειστήκαμε.
Λήξτε, τζάμπα παίζει. A big playoff win for them, but what isn't great big in the postseason? Great point. I really just love the composure with which they played tonight. It's easy to get too keyed up for postseason basketball, but they kept their heads and just went about the business of winning. It's time for us to say goodbye. We hope you've enjoyed our second round coverage of the NBA Western Conference Playoffs. For Dorisburg, Greg Anthony and our sideline reporter, Allie LaForce, this is Kevin Harlan. Thanks for tuning in tonight. Now it's time for our player of the game. Παιδιά, το πήρε ο Γκράντε Παναθηναϊκός. Γεια σου ρε τρελός με τον Άρη, γεια σου ρε τρελέ με τον Άρη. Για να μην παρεξηγηθώ παιδιά, δεν υποστηρίζω κάποια συγκεκριμένη ομάδα, απλά έβαλα το πατσάκι με το ελληνικό το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ που με ακολούθησες, τρελός με τον Άρη. Άμα θες κάνει και μια εγγραφή και στο YouTube αδερφέ, κάνει και μια εγγραφή εκεί. Θα χαρώ πάρα πολύ. Εκεί πέρα παιδιά θα δείτε που κάνω ταξίδια. Κάνω ταξίδια στο εξωτερικό, εσωτερικό. Κάτι ετοιμάζω στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, πρώτα ο Θεός γεροί να είμαστε. Αν θέλετε κάντε και μια εγγραφή εκεί πέρα να με στηρίξετε, να με βοηθήσετε. Κάνω και μια κλήρωση τώρα 5 δωράκια. Αυτά. Καινούριο κανάλι, μικρό κανάλι. Μπορεί να μπω αργότερα. Θα δείξει. Εμένα μου αρέσει να παίζω παιδιά καριέρες στο ποδόσφαιρο, FIFA, FC. Να ανεβάζω μικρές ομάδες από μικρές κατηγορίες, από χαμηλές κατηγορίες, δηλαδή να παίρνω με μισό αστέρι μια ομάδα και να την ανεβάζω π.χ. στην Premier League, τώρα μιλάω για Αγγλία, με ακαδημίες, ξέρετε τέτοια κόνσεπτ που μου αρέσουν. Και επίσης τρελαίνομαι, για τους νέους χρήστες το λέω, τα παιχνίδια τα simulator. Τρελαίνομαι για simulator, ό,τι έχει να κάνει με simulator. Τώρα δηλαδή που θα το κλείσω θα μπορώ να ψάξω το The Bus. Το The Bus, να βάλω και στάσεις και 1002 και όλα τα συναφή, αν μπορέσω. Αλλιώς θα βολευτούμε με άλλα παιχνίδια. Ευχαριστώ για την παρέα, για τις εγγραφές όλους σας. Καλή συνέχεια και εμείς θα τα ξαναπούμε, αν όχι αργότερα, ίσως αύριο, μεθαύριο θα δείξει. Καλή συνέχεια σε όλους παιδιά και άμα θέλετε κάντε και μια εγγραφούλα και στο YouTube, θα δείτε και που πήγα και Ισπανίες και Ζάκυνθους και Ιταλίες και από εδώ και από εκεί έκανα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τρελέ με τον Άρη. Χθες ήμουνα στα λιμέρια σου, εκεί στο γήπεδο απ' έξω πήγα να ψωνίσω κάτι από ένα, πώς τα λένε, από αυτά τα μαγαζιά ξέρεις, που πουλάνε πατατάκια, χυμούς και τέτοια πράγματα. Όλα καλά. Αυτά. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ και πάλι για την εγγραφή. Θα κάνω και με τον Άρη, θα κάνω και με τη μεγάλη Αριανάρα, την πασχετική Αριανάρα μας, ένα τέτοιο, πώς το λένε, ένα πρωτάθλημα, να μείνει συντονισμένος για να το σηκώσουμε. Και όπως ξαναλέω, δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα, παιδιά. Μην με λέτε παίχτες, μεταγραφές, δεν έχω ιδέα. Ιδέα δεν έχω, παιδιά. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω να βλέπω τοπικό πρωτάθλημα εδώ, τεχνικό, εψημί.
Και αυτό. Είμαι από τους τύπους που θα μου πεις, Γιώργο, παίζει η ομάδα μου στο Χαριλάου. Τώρα μιλάω για τον τρελό Αριανό. Πάμε σε ένα καφέινο να το δούμε. Θα σε πω πάμε, αρκεί να έχει σουβλάκια. Θα έρθω, θα κάτσω εκεί σε μια γωνιά. Θα τρώω τα σουβλάκια μου. Δεν θα έχω ιδέα και γρή από τι γίνεται. Και θα είμαι της παρέας. Αυτά, παιδιά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο live. Έχουμε να παίξουμε και το The Rise of the Ronin. Έχουμε να συνεχίσουμε αυτή την απίστευτη ιστοριάρα. Την απίστευτη την ιαπωνική ιστοριάρα. Αργά όμως, τα βράδια, ερωτικά. Κάνα Σάββατο βράδυ.